Edward, stage is yours. Ну, то есть у нас будет последовательный перевод, то есть Эд будет говорить, а я буду попробовать переводить. Да. So, добрый день. Меня зовут Эдвард Хемрик. Я американец, я живу в Лондоне. И все зовут меня Эд. Просто Эд. У меня русская жена. И поэтому я знаю, как Откуда сказать звук? посудомоечная машина. Поэтому Алексей переводит. So, next slide, please. So I'm going to talk about 5 things. Ну, то есть я буду говорить о 5 вещах. The first is how foam fermenters have been used successfully in the past. Ну, история ферментера с пенообразованием. Why it's useful to make protein with omega-3 lipids. Почему это очень удобно для производства протеина с жирами омега-3? With a foam fermenter, of course. What's different about the Cellofuel foam fermenter? Что нового в ферментерах компании Cellofuel, в отличие от других ферментеров? And of course, why I think it's possible to do it profitably. И пятый вопрос, почему это возможно сделать прибыльно? And then I'm going to talk about the current status of the project. Ну и я поговорю о том, на какой стадии сейчас проект. And I promise I won't read every slide. Я не буду читать каждый слайд, так что обещаю вам. I'm only going to get the main points of each slide. And you'll get a copy of this presentation after the conference. Ну я только постараюсь самое главное на каждом слайде, копию презентации вы получите. You can ask me questions during the breaks. И вы можете на время обеда или перерывов мне вопросы все And позадавать. this afternoon there'll be a copy on cellofuel.com. So you can download it На if сайте you want. компании будет копия этой презентации. So I'm only going to speak for 20 minutes. I hate to get in between people and their lunch. Я ненавижу быть между обедом и людьми. So one of the things that I always find important is to learn about the past before inventing the future. Очень важно, и все время я это изучаю, что очень важно выучить уроки прошлого, прежде чем думать о будущем. And this is a very relevant quote from a Это famous philosopher. очень соответствующая цитата на слайде. Next slide. Следующий слайд. Why is this crazy American showing you a picture of toilet paper? Почему этот сумасшедший американец вам показывает картинку туалетной бумаги? And why is Ziwa related to what I think is the most important invention in И как компания fermenters in the 20th Ziwa, century? которая на бренде, она связана наиболее важным изобретением, ну вот, в производстве белка. Raise your hand if you know what Ziwa means. Anybody? Поднимите руки, кто знает, что означает Ziwa. And this is actually relevant. И это очень Next важно. one. Слайд. Ziwa stands for Zellstoffabrik Waldhof. Это сокращение от названия компании, как вы видите. Waldhof is a pulp mill, and it is where the fermentation of protein during World War II happened in Germany. Это Вальдхофский ЦБК, целлюлозный завод, и там они производили протеин во время Второй мировой войны в Германии. Работает? Keep speaking. Okay. Is this one working? Okay. So, just to make it short, Germany didn't have very much fuel during World War II, didn't have any protein, and had very few fats. So they were obsessed with making. Ну, то есть во время Второй мировой войны Германии не было ни топлива, ни протеина, ну и жиров тоже. And they had a lot of sulfite paper mills. Ну и так как там много ЦБК, которые использовали сульфитный процесс для производства целлюлозы, So whenever they were processing softwood, they made ethanol from the softwood и with при fermentation. производстве хвойных пород древесины получается глюкоза, которую можно использовать для производства этанола, для топлива. And when they were using hardwood to make paper,
they used the excess sugars to make protein И using когда Candida utilis. использовали лиственные породы, то сахара, которые не сбраживаются обычными дрожжами, использовали для производства протеинов из кандида. The fermenters made too much foam, and they didn't have any fats to use for foam breaking. Инженеры знают, что жир используется для пеногашения ферментеров. Это плохая вещь, но в Германии не было жира, поэтому они изобрели ферментер с пенообразованием. So they invented a very interesting fermenter, which people nowadays call the Waldhof fermenter. And they made 10,000 tons per year, or tens of thousands of tons per year of protein in many sites in Germany. То есть они изобрели этот ферментер, который производил десятки тысяч тонн протеина в Германии. Ну и много таких мест было. In the 1950s, this protein was too expensive compared with soybean meal, so they stopped making it. В 50-е они перестали делать, потому что это было уже невыгодно конкурировать с соевой мукой. And so they were never used again in Germany, even to the present day. Ну и в общем и больше не использовались. But you can buy them on Alibaba in China, of course. Вы можете купить на Алибабе в Чайне, в Китае. So, a little bit more of the history. This is the patent history of foam fermenters. In 1937, there was a foam fermenter, the one on the left, which basically they bubbled air through water. Ну, это патентная история. В 1937-м был просто ферментер, который просто прогонял воздух через жидкость. The foam, as the foam was rising, there was a lot of oxygen for the yeast, and so the yeast grew inside of the foam. Ну, то есть, когда в пене очень много кислорода для дрожжей, дрожжи хорошо росли в этой пене. When the foam got to the top, they broke the foam, or on the one on the left, they thought they would break the foam because it never really worked. And then they recycled the liquid. Ну и когда пена поднималась выше уровня, то эту пену превращали в жидкость и использовали снова в жидкости, извлекая протеины. The one in the center is the Waldhof fermenter. This is the original patent for it. А центральный ферментер – это оригинальный ферментер, который оригинально был запатентован. It was 8 meters in diameter, 4 meters high, with a central spinning disc for making Это the 8 foam. метров высотой, сколько-то метров в диаметре, я пропустил, соответственно. So the foam went up, came down the central tube, was broken, and then recirculated, and that's how they did the fermenter. Ну и пена в центральной трубе как бы превращала в жидкость и рециркулировала. And in 1976, there was another one very similar, made by Phillips Petroleum. Ну и в 1976-м So, Phillips Petroleum сделал эту ферму. next slide, please. Сейчас у меня тут некоторые. So, somewhat interestingly, Waldhof is near a town called Mannheim, and Mannheim was in the American sector, and so us Americans got to interview all of the Germans and got all the blueprints and the plans and the technical description of how to make Waldhof fermenters. Yay for us. Alex. Самое интересное, что хорошо, Манхайм в американском секторе, Надо, поэтому... спасибо, не надо. So, Дальше you know. читайте. Okay, so then the Waldhof fermenters were built in America, in the Lake States area, Rhineland or Wisconsin, and where most of the wood was hardwood. Wasn't very profitable, but it cleaned the water from the sulfite mills. В общем, да, процесс был, ну это по сути были очистные сооружения для очистки сульфитных стоков, то есть процесс был не очень прибыльный. And so it wasn't very successful. But most interestingly to me, in 1947, Mr. Schmidt wrote a very interesting paper. В общем, парень, который этот завод в Германии управлял, он написал отчет, And статью. I speak German, and so when I saw the title, Eiweiß und Fettgewinnung, which means protein and fat, making protein and fat from yeast. Я говорю по-немецки, поэтому мне это было очень понятно, что это производство протеинов и жиров из дрожжей. And I thought, well, that's kind of interesting, because nobody in the last 50 years thought you could make fat with Candida utilis. Nobody. It was impossible. Ну и мне показалось интересным, потому что никто не предполагал, что можно делать жиры из Candida utilis, штамм бактерий такой. And Schmidt wrote, well, you can read what he wrote, but basically he said, yes, you can make fat, but he never really described how to do it, which was interesting. And it's not all that complicated. You use large amounts of glucose, and you all have a lot of glucose.
and you ferment under a high glucose concentration. Ну, и выяснилось, что это не очень сложно делать, просто большая концентрация глюкозы, и вы ферментируете при большой концентрации глюкозы, соответственно, получаете до 20% жиров в кандиде. And a maltose fermenter can use high sugar concentrations because it has a lot of oxygen as well. И все эти ферментеры с повышенным пивообразованием как раз могут использовать высокие концентрации глюкозы, так что это очень хорошо подходит для работы. And then, of course, in 1972, В 1972 году, or 1969, then in 1972. Basically, the key thing here is that the C18:3, that's the so-called omega-3 fats. самый важный график, вот если вы видите его, это C18:3, Yeah. вот это вот график. More oxygen equals more То omega-3. есть больше кислорода, это то же самое, то есть больше омеги-3. Как раз C18:3 это отражает концентрацию омеги-3 жиров. You can't get these kind of oxygen concentrations with high concentrations of biomass with a submerged fermenter. В обычном ферментере вы не можете достичь такой концентрации кислорода, чтобы производить вот эти вот омега-3. So with a submerged fermenter, even with lots of glucose, you get no omega-3. То есть в обычном ферментере, ферментируете кандиду этилус, вы не получите омега-3. But somewhat interestingly, that information was long ago lost because nobody uses Valto fermenters. Интересно, эта информация где-то потерялась в архивах, потому что никто не использовал такие ферментеры с повышенным пенообразованием. Maybe next slide. So the only remaining company in the world that uses Candida utilis for anything interesting is Lalamand. И единственная компания, которая использует кандиду этилус, это компания Lalamand. Тарула это кандида этилус. And they actually have like 200 different recipes for making tasty food on their website У using них на torula сайте yeast. примерно 200 рецептов, как использовать, как произвести вкусную еду, используя вот эту тарулу, кандиду этилус, как добавку. And they bought Lake States. All the people that were using the Waldo fermenter, they bought all their properties. The people that were using Ну и, the соответственно, Лалиман купил все активы вот этой компании, которая использовала ферментеры с повышенным переобразованием. Phillips Petroleum fermenter, they bought those assets as well. But they have no omega-3 in any of their Но torula у yeast них нету омега-3 в их вот этих дрожжах тарула, because they're using submerged потому fermentation. что они используют традиционную ферментацию. So the next slide. I was, again, the crazy American looking at groceries. Omega-3 is something used to sell eggs, also in America, also in England. Опять очередной сумасшедший американский смотрит на российские полки в магазинах. Омега-3 помогает продавать яйца. I never understood why. Я никогда не понимал, почему. Another thing I never understood, next slide please, is why Russia and Kazakhstan make so much linseed. Никогда не понимал, почему Россия и Казахстан производят столько много льняного семени. And why did it start 15 years ago? What happened 15 years ago? И почему это все началось 15 лет назад? Что случилось 15 лет назад? Everybody else is just not producing linseed. Никто больше не производит льняное семя. So something happened, but obviously there's a good reason because linseed is Что-то случилось, но должна быть хорошая причина. it has the largest amount of omega-3 of any oilseed. Потому что в льняном семени наиболее высокое содержание омега-3 среди всех остальных растительных масел. So omega-3 and omega-6 fatty acids are important. And if you don't have enough of either one, you're going to die. Омега-3 и омега-6 страшно важны, потому что если у вас нет того или другого, человек помирает в конце концов. The one on the top is just a simple saturated fatty acid, stearic acid. Картинка наверху – это обычные насыщенные жирные кислоты. There's an enzyme, OLE2, which makes oleic acid, and the human body contains that. So people can make oleic acid. То есть есть фермент в человеческом теле, который расщепляет их и производит эту вот олеиновую кислоту, олеик, да. People and chickens and fish do not have FAD2 and FAD3. Но у людей, у цыплят, у рыбы вот этих вот ферментов нету. The one with two double bonds there is
linoleic acid, and that's the so-called omega-6. Одна из них линолевая кислота, это омега-6. And the reason it's called omega, I mean, I'm sure most of you know this, but omega is the last letter of the Greek alphabet. And so you take the last carbon and you count backwards to the first double bond. И почему омега? Потому что омега последняя буква греческого алфавита, то есть вы берете атом углерода и считаете наоборот. Я, честно говоря, не понял почему, ну So ладно. that's 6 carbons for linoleic, 3 carbons for linolenic. То есть 6 атомов углерода в линолевой кислоте Omega-3, и 3 атома omega-6. углерода в линоленовой кислоте, это омега-3. But the most interesting part of this, I think, is that you need a lot of oxygen. This is one of the few catalytic reactions inside the body and inside this process that requires oxygen for the desaturase enzymes. И интересно, что требуется очень много кислорода, чтобы расщепить эти ферменты в человеческом теле. And Waldo fermenters produce a lot of oxygen. Oxygen in human body or in a Waldorf fermenter? I didn't get the relation between body and the fermenter. The body doesn't produce those two. Yeah, you need it inside of plants. Okay. A lot of oxygen. Ну, то Or есть это- the other thing that has these FAD2 and FAD3 enzymes is algae. Я неправильно сказал, что в человеческом теле как раз этих кислот нет. Algae. Это идет речь о ферментере, где можно расщепить эти вот кислоты. And algae plant, some yeasts have the FAD2 and FAD3, so they can make omega-6 and omega-3 fatty Но acids. еще и водоросли, некоторые водоросли имеют тоже повышенное содержание FAD фермента, чтобы производить правильные омега-3 и омега-6. So Candida utilis has these, as does Yerroia lipolytica. Кандида ютилус и яровия, у них это все есть, эти ферменты. And also, you notice it's a multi-step process to get to this thing called DHA, which people have talked about earlier. Ну, то есть очень важно много шагов, чтобы организм, в конце концов, получил так называемую ЭПК и ДГК. Ну, вы можете прочитать это название и даже потом потренироваться его произносить. Я тренировался, не получилось. But yeast don't produce this DHA, Но дрожжи не производят вот эти вот ДГК. but the human body does produce it. Но человеческое тело производит эти ферменты. В смысле не ферменты, а продукты. Okay. So, next chart. Why are Americans fat? Почему американцы толстые? У меня когда был выбор между толстые и жирные, но я решил политкорректно сказать толстые. And it's true. I remember when I was a boy in 1960, Я помню, что когда я был мальчиком в 60-е годы, my mother cooked with butter. моя мама готовила на сливочном масле. And in the mid-60s, all of the advertising was for vegetable oil in И margarine. в 60-е вся реклама пошла готовить на маргарине. And all the advertising said butter would kill you, it would give you a heart attack. И вся реклама говорила, что сливочное масло у тебя убьет, у тебя будет инфаркт и прочее, прочее. And it turns out it wasn't true. Butter is actually very healthy. И это неправда, потому что сливочное масло вообще здоровый продукт. But we're one of the biggest producers of soybeans, and so soybean oil now had a new market. Но это все продвигали производители соевых масел, чтобы получить новый рынок вот этого маргарина. And one of the key statistics about soybean oil is that it's a 7-to-1 ratio of the omega-6 fatty acids and the Ключевая omega-3 fatty цифра acids. содержания, пропорция между омега-6 и омега-3 7 к 1, то есть омега-6 в 7 раз больше. And the human body is very well tuned to having a ratio between 2-to-1 and 1-to-2 for optimal health. Человеческий организм, он настроен, чтобы вот иметь это соотношение не больше, чем 2 к 1 для оптимального здоровья. And Americans feed beef a lot of soybean, so we get all the fat in the meat. Также американцы выращивают животных на соевой муке и на соевом жире. And it used to be we fed grass to beef, and grass has a 1-to-1 ratio. Раньше это было на траве, и у травы хорошее соотношение 1 к 1. Yes. Got it. Okay. Хая.
Oh, okay. Like this? Okay. Okay. So, again, the ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids, in order to be most healthy, should be 2 to 1. Ну, то есть омега-6 и повторяю, и омега-3 соотношение должно быть не больше, чем 2 к 1. And it turns out that the DHA isn't produced very much if you have a very high ratio of omega-6 to omega-3. То есть вот эта ДГК, которая страшно важна для мозга, она производится не так хорошо, если соотношение больше. То есть организму не хватает ферментов, то есть они используются для переработки омега-6 и не хватает на омегу-3. Now, I hate to say anything bad about sunflower oil. Я не хочу говорить ничего плохого о подсолнечном масле. My wife's mother made something very tasty. She had potatoes and she would put sunflower Моя oil. теща говорила, готовит очень вкусные вещи, используя подсолнечное масло. But like soybean oil, it's very unhealthy. Но как и соевое масло, подсолнечное – это плохо для вашего здоровья. The oil that's most healthy and is used for most margarine nowadays is canola oil or rapeseed oil. Более здоровое масло – это рапсовое, которое используется сейчас в большинстве маргаринов из рапса. I was in a grocery store in London last week and I looked at every margarine that they sold and it was all rapeseed oil plus sometimes mixed with butter. Я был в Лондоне на прошлой неделе в магазине и проверил каждый маргарин, который они продают, и 99% было из рапсового масла. Now, you notice flaxseed with a 1-to-3 ratio is by far the healthiest. То есть льняное масло с соотношением этих омег 1 к 3, оно является наиболее полезным среди всех этих масел. And Russia and Kazakhstan are the biggest producers Ну и of the Россия – это most healthy крупнейшие vegetable oil. производители наиболее здорового растительного масла. Now, one interesting thing about flaxseed is, I'm sure you all know this, you can feed it to chickens without grinding it up. Ну и, соответственно, это масло можно использовать без размола для цыплят. Chickens can grind things up in their gizzard, in one of their organs. То есть они сами это все дело перерабатывают. Okay, so, and that's what's used worldwide to make these omega-3 eggs. И это is используется, flaxseed. чтобы произвести омега-3 и яйца с омега-3. So, next chart. A quick comment, carbohydrates. Now, carbohydrates, there's a lot of them in the world, and Russia can make carbohydrates till the cows come home. Углеводы, их много в мире, и Россия может делать их очень и очень много. But the key point, and I made this in the last presentation at Protein Tech, is that electric cars are coming. Ключевое, что я сделал это на прошлой конференции, что электрические машины неизбежно приходят. And the more electric cars, the fewer cars that run on petrol. И, соответственно, меньше машин, которые ездят на бензине. So you don't need bioethanol. Соответственно, рынок биоэтанола будет сокращаться. And bioethanol is made from corn, wheat, and sugar. Итак, биоэтанол производится из пшеницы, кукурузы и из сахарного тростника. So in the next 8 years, there's going to be a huge surplus of carbohydrates Следующие in the 8 лет world. будет огромный переизбыток углеводов с этих культур. So I would propose that a good use of these carbohydrates and all the carbohydrates, especially glucose that you can make from wheat, Я хотел бы предложить хорошее использование для этих углеводов, особенно для тех углеводов, которые вы сможете сделать из пшеницы в России. is make Candida utilis with about half protein and half fats, where the fats are omega-3 fats. То есть вся идея – это произвести протеин Candida utilis так, чтобы половина была жиры, половина хорошие протеины. И жиры были обогащены омегой-3. Now, Candida utilis tastes good. I've tasted it. It's kind of И meaty. Candida utilis – это продукты или как бы дрожжи, которые пищевые, и у них хороший вкус. But I'm not putting yeast on my spaghetti bolognese. Но я не посыпаю свои спагетти этими дрожжами. But it's perfect for feeding to fish and chickens. Но это отличный продукт, чтобы кормить рыбу и курицу. And fish and chicken can both make DHA, which is the major fat in your brain. Ну и, соответственно, мы можем правильно получить рыбу и курицу с омега-3, соответственно, то есть это будет здоровое питание. So since it's, next chart please, Alex. Since it's almost lunchtime,
I'll just skip over this. Basically, the Cellofuel fermenter is a Waldorf fermenter, but more efficient. Ну, в общем, я слайд не буду подробно говорить, но по сути это наш ферментер Cellofuel, это ферментер Waldorf, но более эффективный. With one subtle difference, and that is that it uses plastic and not stainless steel. И мы используем пластик, а не нержавеющую сталь. Basically, it's just like the other picture I showed you. You blow air in the bottom, you bubble it up, you bring it back, Ну, you вы recirculate продуваете it. воздух снизу, то есть пузыри создают пену, и, соответственно, пена собирается наверху. So you can make one in a 20-foot container for about $15,000, making 800 tons per year. И вы можете сделать такой 20-футовом контейнере, это будет стоить $15 000 и производить 800 тонн продукта сухого в год. So if you want 1 million tons per year, you get 100 containers. То есть, если вам нужно миллион тонн Or продуктов, 1,000 containers for 1 million tons. то вам нужно 1000 контейнеров. То же самое в 40-футовом контейнере. And you can do it in a 40-foot container also. Next slide. Yeah. Okay, now this one. Now, I'm not going to bore you with all the economics. Я не буду вас развлекать всей этой экономическими цифрами, тем более они мелкий шрифт такой. But our modeling shows that it's profitable. You don't. Наше моделирование показывает, что это прибыльно. And these are conservative calculations. And so if you can't make a profit with a conservative calculation and then say, we'll make everything better until it's profitable, that's not going to Это work. очень консервативная модель, соответственно, все остальное должно быть только лучше. So I'm pretty sure it'll work. Я уверен, что это будет работать. But it won't work without this, the next one. Но это не будет работать вот без этого слайда, без next- контроля the next за slide. Naзван? One more slide. It's a Oh, that's contamination. the contamination one. Okay. One of the things that the Waldhof fermenters did, they didn't have a top. They just ran them open to the air. And they ran, oh, go ahead. Вот эти старые ферментеры Вальдхомф, они работали без крышки. Это была не герметичная система, они были открыты в воздух. And all these lysine fermenters need extreme efforts in order to А make современные aseptic ферментеры, ну, fermentation. например, лизиновые, требуют экстремальную стерильность, чтобы достичь каких-то результатов. The Waldhof fermenters probably didn't get contamination because they had sulfite. It was a full sulfite paper. Эти старые ферментеры, скорее всего, не заржались, потому что там был сульфид, это сульфидный процесс, отходы от бумаги. But we don't want to add sulfite. That's just another chemical. Мы не хотим добавлять сульфид, потому что это еще один химикат, который там просто не And нужен. I think this is kind of interesting. Bacteria need nickel to grow on urea. То есть бактериям необходим никель для роста. Ну, вы можете прочитать на мочевине. And so we're not using nickel. We're not using stainless steel. Так как мы не используем нержавейку, то, соответственно, и никеля нет у нас в Stainless системе. steel leaches nickel into the water. Да, чтобы ионы никеля туда не проходили в жидкость. And we may need to use either a titanium heat exchanger or 316L stainless steel. Ну, там можно использовать либо титановые теплообменники, что не очень дороже, либо 316-ю сталь, где-то тут было упоминание, 316L, нержавеющая сталь с очень малым выщелачиванием никеля. And yeast need biotin to grow on urea. И дрожжам необходим биотин, чтобы расти на мочевине без никеля. And you don't have to add biotin to Candida utilis or Euroia lipolytica. Но именно Candida utilis или Euroia lipolytica не нуждаются в биотине. So we grow it with Candida utilis using urea, no added biotin, no Соответственно, nickel. ничего, кроме вот этих наших таргетных дрожжей, оно и не вырастет там без биотина. And we had testing done in Kazan actually, and the professor who did it should be here tomorrow. Мы проверяли это в нашей лаборатории в Казани, и профессор, который это делал, он будет завтра, она точнее, соответственно, может с ней поговорить. But what this does is it lets us do continuous fermentation, and continuous fermentation is far more productive И than это batch позволяет нам fermentation. использовать непрерывную ферментацию, которая гораздо более прибыльна и выгодна экономически, чем периодическая ферментация. So there's a couple of patent applications. Несколько патентных заявок, которые сейчас уже в патентном ведомстве в США, ну и, понятно, на PCT планируется подача в другие страны, их закрыть, чтобы, ну, скажем так, весь мир. And we're happy to license those patents to И anybody мы, готовы лицензировать эти патенты. for a very low cost. Очень дешево. So
Here's me and my friend Alan Price. That's our container. That's one of Ну our вот first prototypes. Статус проверки — это я и мой друг Алан Прайс. Это вот наш контейнер, это первый прототип, который сейчас доделывается. Now, just a quick word. We're not just a bunch of farmers screwing around with plastic. Мы не группа тупых фермеров, которые играются с пластиковыми мешками. Alan's done work designing nuclear submarines. Алан, он сейчас на пенсии, но до этого он был инженером, который конструировал атомные подводные лодки. He did engineering work on nuclear aircraft carriers, the Queen Elizabeth particularly. То есть он, это в Британии, поэтому он работал над этим Queen Elizabeth, который уродливый британский авианосец He с did design двумя work on надстройками. nuclear power stations in England. И, соответственно, он делал ядерные электростанции в Британии. And the simpler things was Airbus Ну, airliners. я скажу про Эда. Он инженер НАСА, работал в НАСА, потом работал в Боинге, а потом пошел как на вольные хлеба заниматься IT-бизнесом. Yeah. И очень успешно. So it's not that we don't know how to make things out of То steel есть and мы metal. знаем, как делать вещи из стали, дерева, железа и прочего-прочего. There's a reason to use plastic, besides the fact that it's И это причина, inexpensive. почему мы используем пластик. От себя добавлю, что это те самые инженеры старой школы, которые знают, как делать руками и помнят всякие константы на память, они лезут в Google. So I won't go into the design, but we're building right now. We've already done this little tiny model that Мы shows that it сделали basically справа works. фотографию маленькую модель, которая показывает хорошее пенообразование. And then the next slide is the 1/4 scale Это model. модель на 25%, 1/4 сейчас тестируется. And we're going to do this for the patent И application это мы, да, для патентного, для with патентной Candida заявки utilis. на Candida utilis. So that's 600 millimeters by 600 millimeters by 4 meters. То есть это блок 600 на 600 на 4000 миллиметров. And the real one is 2.4 meters by 2.4 meters И by 4 реально meters. это 2500 на 2500 на 4 метра длиной. So I know it's lunchtime, so Окей. you can ask me questions during the break. Вы можете or задать вопросы whenever. во время обеда и так далее, и так далее. То есть, так что, окей, thank you very much, спасибо. Yes. Я надеюсь, мы все поняли, что на банках с подсолнечным маслом требуется наклейка «Опасно для здоровья». Тут нет, наверное, компании «Эвка» или «Юг Руси», которые сейчас меня зарежут, то есть тут же. И эти вот как раз... Для меня это был шок, когда я помогал эту презентацию переводить, так что имейте в виду. И все вопросы к Эду, который говорит по-русски, ну, есть переводчик, который будет вам помогать, если поговорить я или тут У меня есть. есть переводчик. Да. Так что добро пожаловать. Мы хотели, как всегда, разыграть наше спиртное, но уже поздно разыгрывать, так что будем разыгрывать после обеда. Это будет приз для тех, кто не свалит, не уедет прямо сейчас по делам, а останется у нас до вечера. И где-то после обеда в сессию мы разыграем 3 бутылки виски на нашу традиционную лотерею. Сейчас обед на первом этаже, в основном зале и в боковом зале Москва. То есть вы найдете, девушки покажут. Давайте вернемся, ну скажем так, через 45 минут, то есть в 14:45. Спасибо.